Sunt 4 tehnici, o să ne arate la acum fiecare tehnică în parte și apoi să le exersați și voi. Nu o să fie ca în cabinet cu copilul, dar e important să le simțiți. Deci ca să le simțiți, să vedeți cum funcționează. Alright, first technique is called consonant focus. Consonant. Yeah, but say something else. Because it's vowel focus as well. Never mind. Okay, consonant focus. Let's say you want to do ko. Okay, and instead of ko, you can do k, you can do o. So you want to say ko, but no ko. Okay? Instead of ko, you get an o, which means that the consonant drops. No consonant. Okay? You ask for ko, you get o. Ko. Come on. Ko. No. No good. Okay? So you can do it again and again and again, not working. So the consonants is falling. You need to focus on the consonants. So you can do k, ka, 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 ka. Good. Consonants is working. Now go for ko. K, 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 ko. K, 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 ko. No word. Okay? So we'll go for something else. We'll go for something else. But actually, we can add the manual technique now there. That's what I will do. But this is something you want to do. As consonant focus, you get vowel focus. Sometimes it's the opposite. It drops the vowel. Let's do it. I got a kid from 2 days ago. That was exactly the case. We asked for more and we get ma. Okay, you can say o, you can say m, you can say ma, but mo not working. Okay, so say mo. No, say ma. Okay, mo. Ma. Say o. Working. Say ma. Say mo. Exactly. Okay. So the vowel is dropping. There's no vowel, or you can't put it together. So we do o. Mo. Going there. Okay, and she's not easy. Stubborn. Okay, so o, and then you go for mo. O. So you implement the missing part, the vowel. So vowel focus on the vowel, then go for the connection. Deci primele tehnici, două tehnici, focusul pe consonă și focusul pe vocală. Ce se întâmplă de foarte multe ori când avem copii care au, se presupune că au și c și o, în momentul în care cerem co, inițial, ca să facem focusul pe consonă, dispare c. Deci cerem co și copilul va spune o. Și atunci ce putem să facem este să repetăm de 3 ori, c, apoi co, cerem co. Ca să readucem în memorie co și să le unească. Asta e focusul pe consoană, iar focusul pe vocală, am avut chiar acum 2 zile la evaluare un copil care avea m, avea o și în momentul în care a cerut mo, spunea ma. Și atunci ce a fost nevoie să facă a fost să pună focusul pe vocală. Și cum putem să facem asta? Repetăm o de 3 ori și apoi mergem spre mo. Okay? Okay, this is first. Then you practice it, and you can do both and try both. Second is gap reduction, which is really useful. Which means we take, let's say we want to do more. We will do more again, and more is not working. Ask for more. What do I get? More. Ma. Get ma. Okay, but can you do o? Yeah, you can do o. Good. So we do o. Got it. Okay? You need to create a gap, a big gap, even 2 seconds. 1, 2. Really big. And when there's a big difference, you can go for the 2, because you can do the 2. And then reduce. Eventually, try to go for both. Working, not working, doesn't matter. You open it again. 1, 2, 1, 2, 2, go. Trying to do it. No. Working, good. Like the 2 fingers. Come closer, and then whoop, try together. O a doua tehnică pe care putem să o folosim este să reducem spațiul dintre consoană și vocală. Și
Și presupune că copilul are și M, are și O, acesta este spațiul, și atunci decidem să le facem, să-i cerem izolat, lăsând un spațiu de 2 secunde între cele două, între consonantă și vocală. Cerem M, O. Și apoi încet, încet reducem acest spațiu până le punem împreună. Uneori funcționează și reușește copilul să pună împreună, alteori nu. Dacă nu funcționează, luăm de la capăt, la fel creăm acea pauză între consonantă și vocală și reducem pauza până le punem împreună. Okay. It's effective more with the non-plosive consonant. It's easier to do it because you can reduce the consonant in the singular form more easier. Like to go for B, you can do B, A, B, A, but it's not the same. If you go for a non-plosive, like the M, N, fricative, for sure, easier. Este mult mai ușor să folosim această tehnică pentru consoanele care sunt non-explozive. Putem să folosim și pentru cele explozive, dar e mult mai ușor cu cele neexplozive, pentru că le putem lungi, le putem produce mai ușor. Deci, de regulă folosim această tehnică pentru M, N și fricative, sigur. Okay, next one. Called overlapping. It's similar but different. Only with non-plosive. You can't do it with the plosive one because you need to stretch the consonant. Let's do sha. Okay. What is it for sha? Sha. Sha. Okay, we're done here. Let's say with the sh. Yes. Sha. Okay. No worry. Okay. So one thing we can do is add the a, do a sha. Okay, a sha. So work. We can do gap reduction. We can do sh, sh, ah, sh, ah, sh, ah, sh, ah, sha. Okay, we can do gap reduction, and we can do overlapping. Overlapping, we can do a long sh, and then we add the a. We do sh, sha. Okay, it's not so easy. Okay, but you go straight to the consonant and then the vowel joins. But it's not 1 and 2, it's like a long one, and then it's like a highway, and then another road is joining it. Spre spune că încercăm să lucrăm pentru șa, să punem și a împreună și ce putem să facem sunt primele două tehnici pe care le-am prezentat, cu reducerea timpului, reducerea pauzei și cu focusul pe consonantă sau vocală, de ce se întâmplă. Dar ce putem să mai facem este să suprapunem două sunete. Această tehnică o vom folosi doar pentru sunetele neexplozive și asta pentru că e nevoie să le lungim și le putem lungi. Deci doar pentru sunetele neexplozive. Și ce avem de făcut este să spunem un lung și apoi imediat adăugăm vocala și se transformă în șa, cum a fost și a colega noastră. Ca exemplu, vă puteți imagina ca o autostradă și un drum alăturat vine și se alătură autostradei. Asta ar fi exemplu. Deci, practic, spunem consoana lungă și apoi adăugăm vocala. Okay. The last one is just adding the techniques, like we did for the last yesterday and today, just using the techniques. So let's go back to the core. Okay, it didn't work. That core becomes O. Okay, we do core. O. Still. Okay. Not moving, so you can do core. I said that. Why? Because I added just the consonants was missing, so I added the technique for the consonant. I can do cut, okay? I can do that, it's not working, but the minute I'll add that, and so here we support only the consonant, but you can support the vowel as well. So we support the support from underneath and for the O. So we can support for the consonant and for the vowel. So you need to be technically to be not so bad. We need to press on the right place and add that. So I actually support all the components. Now, will it happen like in 100% or all the time? For sure, no. No. Okay, but you bring it closer and closer and closer to the production of the sound.
Și ultima tehnică pe care putem să o folosim este să folosim tehnicile manuale pentru consoană sau pentru vocală sau chiar pentru cele două împreună. E nevoie de practică, să experimentați, dar asta ar fi cel mai util, cea mai utilă tehnică, pentru că în momentul în care copilul primește tehnică manuală, deja știe ce are de făcut, îi oferi informațiile. Cel mai probabil nu va funcționa în 100% din cazuri, dar practic îl aduci în direcția potrivită, pui pas cu pas spre a obține producerea sunetului. Now in this case, when I'm supporting the core, I'm not teaching the k. K is there. Okay, I'm not teaching it. I'm just giving direction from here and direction from here, just bringing it closer. It's got the k. I don't need to do pressing and releasing. It's there. Just tell her, listen, go for k and then go for o, and then it just put him in the right direction. Since she's not going to lose the k because I'm here. Okay. În acest moment, când folosim tehnicile manuale, nu predăm c, că deja există, copilul știe să producă inițial c, vrem să obținem silaba co. Și atunci folosim tehnici manuale pentru c și pentru o, doar ca să aibă informații despre ce are de făcut. El deja știe prin tehnicile acestea ce are de făcut, cum se emită sunetele. Și așa pentru toate silabele, nu? Like ha. Like ka, yeah? Da. Ka, okay. Și pentru toate silabele putem folosi și tehnicile pentru vocale. Consoană plus vocale. Okay. Okay. Ki. What did you do? That's a bit hard. Okay. Mu. Ku. Is that? What do you want? Ku. Ku. Anything else? No. Give me a syllable. Show. Show. So you go for the protrusion, show, and continue for you. Okay, and if the mouth is not opening, then you press between the teeth. Right? So you press between the teeth, and then the mouth is open a little bit. Sa. Și sa? Sa? Da. Noi avem si, su, se, dar sa nu. No sa? No sa. Si, Okay. su, se. Si su se? No. Yes, si, su, se. Yes, sa, no. I can do s. Yes. Yes, of course. Can do s. Nu ne convine. Ah. 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 Sa. Da. Încerc tehnica asta, dar timpul totdeauna Gata, rămâne lung. easy. Am încercat asta cu She reducerea. tried to get reduction, but the time always stays long. Like she was trying, but fă suprapunerea cu Overlap. s Asta lung l-am și apoi încercat, urmează da. a. And you can do overlapping with the support. Ok. Sa. Și poți oferi și suport, Da. deschizi gura și faci un lung O și apoi deschidem, deschizi. e nevoie, dar But nu. if you can do all, you can do all the rest and not then it's not a problem. Only in sa. A simplu Yeah, poate. yeah, Da. yeah. Ah, Yeah. So it shouldn't be a problem. You can add the vowel. You can put in the right time. It's just not opening enough. ok. It's just helping opening. Dacă poate să facă so, su, si, se și doar sa nu funcționează, înseamnă că nu e o problemă, că reușești să le pună împreună, că apar celelalte. Singurul lucru pe care nu faci este că nu deschide suficient gura. Și practic asta o poți face prin suprapunere și să vezi.